is the purpose of you becoming financially free? Yes, my dear friends, this is the question you have to ask yourself. Why I want to become financially free? This is a powerful question because that why is the power. When any vehicle wants to move ahead, how strong that engine power is, it depends on that power of that particular engine, that vehicle engine, right? సో అదేవిధంగా మన లైఫ్లో మనం కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మన వై, మన పర్పస్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అనే దాని మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎందుకు మనము ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీగా కావాలనుకుంటున్నాము, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ బికమింగ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ అనేది కనుక క్లియర్గా మనకు క్లారిటీ ఉంటే బికమింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఇట్స్ ఎ కేక్ వాక్ జర్నీ. సో మనం ఇంతకుముందు లెర్నింగ్స్లో నేర్చుకున్నాం గత వీడియోలో, వాట్ ఆర్ ఆల్ అవర్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ స్టాపింగ్ అస్ టు బికమ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ. సో ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ కావాలంటే ఆ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఈ రోజు నుంచి మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. ఈరోజు అండ్ రేపు నెక్స్ట్ లెర్నింగ్ సెషన్లో కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే హౌ టు బ్రేక్ దోస్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ అండ్ ఇన్స్టాల్ న్యూ బిలీఫ్స్. అందు గురించి టుడే ఇస్ పర్పస్. సో ఆ పర్పస్ కనుక క్లారిటీగా ఉంటే మనకు వై వీ వాంట్ టు బికమ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ అనేది కనుక క్లారిటీగా ఉంటే మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అండ్ వీ కెన్ బికమ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ. సో పర్పస్ ఏ విధంగా ఉండాలి? పర్పస్ అనేది దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది, డిఫైన్డ్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఆ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం కనుక మన పర్పస్ ఉంటే నథింగ్ కెన్ స్టాప్ us becoming financially free. What is that structure? Are you curious? Type out curious in the chat box. Yes, since it is a video, in the comment box you type curious. Thank you. Thank you. Though I am not physically in front of you, virtually I can see you, your feelings, your emotions, your thoughts. Yes, my dear friends, ఈజీగా నేను అది చూడగలుగుతాను. ఎందుకంటే అది నన్ను మోటివేట్ చేస్తుంది, అది నన్ను ఇమోషనల్గా కనెక్ట్ చేస్తుంది, అది నన్ను పర్సనల్గా మీకు నాకు కనెక్షన్ పెంచుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ద పర్పస్ షుడ్ బి ఇమోషనల్, మోటివేషనల్ అండ్ పర్సనల్. సో ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ కనుక ఉండి మన పర్పస్ కనుక క్లియర్గా ఉంటే దెన్ it is easy for us to become financially free. Purpose clarity ga undi. Take 2 minutes of time and write why you want money, why you want to become financially free. Adi chala important andi. Please take 2 minutes of time. You have written the purpose statements, right? So for me, just example, my purpose is to serve the people, to empower the people around me. Like that you can write 20 purpose statements andi. Okay, and to write the purpose statement, purpose అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటే దానికి కూడా ఒక సిస్టమ్, ఒక ప్రాసెస్ ఉందండి. అగైన్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ వే, 4 ways అండి. ద నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఫర్ లైఫ్ స్టైల్. మన లైఫ్ స్టైల్ కోసం మన పర్పస్ ఉండాలి. 2, కంట్రిబ్యూషన్. సో చారిటీ, టు డూ ద చారిటీ వీ హ్యావ్ టు బీ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ టు బీ యూస్డ్ అవర్ పర్సనల్ పొటెన్షియల్ టు ద ఫుల్లెస్ట్. మనం ఒక 10 kgs వెయిట్ మనం మోయగలిగి ఉంటే మనం ఇప్పుడు 2-3 kgs ఆర్ 4 kgs మ్యాక్సిమం 5 kgs మోసి అబ్బా చాలా బరువు మోసామని అనుకుంటున్నాం. నో, వెన్ వీ వాంట్ టు బికమ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ, ఒకసారి ఫ్రీ అయ్యామంటే మన యొక్క పొటెన్షియల్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ వాడుతున్నట్టు. అండ్ ఫైనల్లీ స్టాప్ వర్రీయింగ్. నాకు డబ్బు లేదు, నాకు ఇది లేదు, నాకు అది లేదు, అయ్యో ఎట్లా ఏంటి అనేది. ఆ వర్రీస్ నుంచి బయటకు రావడానికి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. సో ఆ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్కి ఒక పర్పస్ ఉండాలి. ఆ పర్పస్ అనేది
స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఉంది, అండ్ దానికి రీజన్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఉంది. సో ఈ విధంగా ఇంకా మనం పర్పస్ స్టేట్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీని ఉంచుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు బికమ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ. సో ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీగా ఉండాలి, మన బ్లూ ప్రింట్ని మార్చుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎందుకంటే మనము డిసెంపవర్మెంట్ బిలీఫ్స్ నుంచి ఎంపవర్డ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్కి మారాలనుకుంటున్నాము. సో ఎంపవర్డ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్కి మారాలి అంటే అగైన్ దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రక్చర్ అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అవేర్నెస్లోకి రావాలి. ఎందుకు మనం ఈ విధంగా ఉన్నాము, రీజన్స్ ఏంటి, ఏం చేయాలి అనేటువంటిది ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ అవేర్నెస్. పాయింట్ సెకండ్ వచ్చేసి అండర్స్టాండింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ ల్యాకింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ పుల్లింగ్ మీ బ్యాక్ టు బికమ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ అనేటువంటి అండర్స్టాండింగ్కి సెకండ్ పాయింట్ అండి. అండర్స్టాండింగ్లోకి రావాలి. థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి మనం ఆ డిసెంపవర్డ్ బిలీఫ్తో నుంచి డిస్అసోసియేట్ కావాలండి. ఎందుకంటే అదే అసోసియేషన్లో ఉంటే మనం ఆ విధంగానే బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాము. దానికి డిటాచ్డ్ కావాలి, డిస్అసోసియేషన్ కావాలి. అండ్ లాస్ట్లీ నెంబర్ 4 ఈజ్ రీకండిషన్ చేసుకోవాలండి. ఒక్కసారి అన్లర్న్ అండ్ రీలర్న్ అంటాం కదా, ఆ విధంగానే డిస్అసోసియేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్తది రీకండిషన్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 4. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అవేర్నెస్, అండర్స్టాండింగ్, డిస్అసోసియేట్ అండ్ రీకండిషన్. ఈ ఫోర్ అనేవి మార్చుకోవడానికి, డిసెంపవరింగ్ బిలీఫ్ నుంచి ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్గా మార్చుకోవడానికి ఈ స్టెప్స్ మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాల్సిందే. విత్ దట్ we can do the exercise today. 20 empowering purpose statements రాయండి, and you follow the structure for why the purpose ఏ విధంగా రాయాలనే దానికి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండాలి, మన యొక్క పర్పస్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దానికి లైఫ్ స్టైల్. నెంబర్ 2 ఈజ్ కంట్రిబ్యూషన్. నెంబర్ 2 ఈజ్ ఫుల్లెస్ట్ పొటెన్షియల్ వాడుకోవడం. నెంబర్ 4 ఈజ్ ఓవరింగ్స్ను స్టాప్ చేయడం. ఈ బేసిస్ మీద మీరు పర్పస్ స్టేట్మెంట్స్ రాయండి. రాసిన తర్వాత మీరు అవేర్నెస్లోకి రండి, అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోండి, డిస్అసోసియేట్ ఫ్రమ్ ద డిసెంపవరింగ్ బిలీఫ్స్ అండ్ ట్రై టు రీకండిషనింగ్ యువర్ న్యూ బిలీఫ్ సిస్టమ్, న్యూ బ్లూ ప్రింట్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ we are going to learn how to reinstall the new blueprint అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ బీ పర్పస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి మీరు తీసుకోవాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి అనేది చూస్తూ రాస్తూ ఉండండి. అండ్ బీ క్యూరియస్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ద పర్పస్ అండ్ రీకండిషనింగ్ యువర్ మైండ్ money blueprint. With that note, this is Giridhar Kumar signing off for the day. Thank you very much.